Learners and enthusiasts alike make mistakes in these 5 gray areas. It matters more for those who prepare for their higher secondary exam and those who prepare for their competitive exam. So it is better to know these mistakes and you will be free from errors. Number 1. Uncountable nouns. আনকাউন্টেবল নাউন্সগুলোকে অনেক সময় ভুলবশত ওগুলোকে সিঙ্গুলার প্লুরাল করা হয় এবং তার পূর্বে এ এন ও লাগিয়ে দেয়, অ্যান্ড দ্যাটস এ মেজর ব্লান্ডার। কোনগুলো আনকাউন্টেবল নাউন্স? অ্যাডভাইস, নিউজ, ইনফরমেশন, ফার্নিচার, লাগেজ, ওয়ার্ক, বিজনেস, ওয়েদার, ট্রাফিক, সিনারি, পেপার, সোপ, ব্রেড। এ কটা নাউনকে মনে রাখবে। ইউজুয়ালি এই জায়গাগুলোতে মিস্টেক হয় বেশি। এক্সাম্পল দেখো, ইনকারেক্ট ইউজ। হি গেভ মি অ্যান অ্যাডভাইস, কখনো হয় না, অ্যান অ্যাডভাইস হয় না। হি গেভ মি এ পিস অফ অ্যাডভাইস বা হি গেভ মি সাম অ্যাডভাইস। আর একটা ইউজুয়াল মিস্টেক, দ্য সিনারিজ অফ দার্জিলিং আর বিউটিফুল। সিনারিজ হয় না, তাই সিনারিজ যখন হয় না আর বিউটিফুল হবে না। দ্য সিনারি অফ দার্জিলিং ইজ বিউটিফুল। আই টুক 2 ব্রেডস, 2 আছে তাই ব্রেডস করেছে, কিন্তু ব্রেডস আনকাউন্টেবল নাও, তাই ব্রেডস হতে পারে না। তাই এটা কারেক্ট হবে, আই টুক 2 loaves of bread. He sold all the furnitures. ফার্নিচারের প্লুরাল হয় না, ফার্নিচার। সো হি সোল্ড অল দ্য ফার্নিচার। সেকেন্ড, আর একটা মিস্টেক যেখানে হয়, ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে অনেক সময় প্রিপোজিশন প্রয়োগ, অ্যান্ড দ্যাটস এ মিস্টেক। ট্রানজিটিভ ভার্ব সাধারণত ডিসকাস, ডেসক্রাইব, অর্ডার, রিকোয়েস্ট, স্ট্রেস, এমফাসাইজ। এর সঙ্গে যোগ করে রাখো টোল্ড। এগুলোকে ট্রানজিটিভ ভার্ব হিসাবে ব্যবহার হয়, তাই এদের পরে প্রিপোজিশন কখনো ব্যবহার হয় না। উই ডিসকাসড দ্য ম্যাটার ইয়েস্টারডে। We discussed the matter, not about the matter. যদি বলো we discussed about the matter yesterday, it is incorrect, wrong. I requested help. Requested transitive, ভুল করে বলা হয়ে যায় I requested for help, not for help, হতেই পারে না। I requested help. I have ordered 5 cups of tea. Correct use. যদি বসিয়েছে একটা প্রিপোজিশন, I have ordered for 5 cups of tea, it will be a wrong, a mistake. I have ordered 5 cups of tea, not for 5 cups of tea. আর একটা মেজর মিস্টেকের জায়গা হলো এরার অফ প্রক্সিমিটি। প্রক্সিমিটি মানে সান্নিধ্য, নিয়ারনেস। অনেক সময় ভুল করে যে নাউনটা কাছে থাকে ওই নাউন অনুযায়ী ভার্বকে আমরা বসিয়ে দিই। মনে রাখার বিষয় যেটা, দ্য ভার্ব ইজ টু বি রেগুলেটেড উইথ দ্য সাবজেক্ট। দ্য ভার্ব মাস্ট এগ্রি উইথ দ্য সাবজেক্ট। যেমন দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ ইজ গুড। দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ, কোয়ালিটিটাই সাবজেক্ট, গুণ, ম্যাঙ্গোজ নয়। তাই দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ ইজ গুড। ম্যাঙ্গোজ দেখে আর অনেকে ভুল করে বসে ফেলে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মিস্টেক। দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ম্যাঙ্গোজ ইজ গুড, নট আর গুড। দ্য অ্যাপলস ইন দ্য বাস্কেট আর ডেলিশিয়াস। সাবজেক্ট কিন্তু দ্য অ্যাপলস, বাস্কেট নয়। বাস্কেটকে সিঙ্গুলার ভেবে ইজ বসাতে যেও না।
the apples in the basket are delicious, not is delicious. The strong bond of affection between the two brothers is obvious. সাবজেক্ট দেখো এখানে দ্য স্ট্রং বন্ড অফ অ্যাফেকশন, এটা সাবজেক্ট। টু ব্রাদার্সটা সাবজেক্ট নয়, তাই ইজ অবভিয়াস হবে, আর অবভিয়াস নয়। মিস্টেক নাম্বার 5, ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ারের পরে সাধারণত ভার্ব সিঙ্গুলার হবে না প্লুরাল হবে, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে থাকে। মাথায় রাখবে দেয়ারের পরে যে মূল নাউনটা আসবে ওই নাউনটা যদি সিঙ্গুলার হয় ভার্ব হবে সিঙ্গুলার, প্লুরাল হলে ভার্ব হবে প্লুরাল। যেমন দেয়ার ওয়ার মেজর ড্রব্যাকস প্লুরাল, তাই ওয়ার হবে। দেয়ার ওয়ার মেজর ড্রব্যাকস ইন দ্য প্রজেক্ট। দেয়ার ওয়ার টু আর্টিস্ট আসছে, তাই দেয়ার আর নয়, দেয়ার ইজ নয়, দেয়ার ওয়ার টু আর্টিস্ট ইন এ ভিলেজ। পরে বাক্য দেখো, দেয়ার ইজ এ পোস্ট অফিস ইন আওয়ার ভিলেজ। ইজ এ পোস্ট অফিস এ, তাই ইজ। দেয়ার ইজ এ পোস্ট অফিস ইন আওয়ার ভিলেজ। বি কেয়ারফুল, ইউ হ্যাভ টু রিগার্ড whether the nouns that come after there it is singular or plural. If it is singular, the verb will be singular, and if it is plural, the verb will be plural. Mistake number 5, two or more nouns or pronouns joined by and. যদি দুটো নাউন বা প্রোনাউন অ্যান্ড দিয়ে যুক্ত থাকে তাহলে প্লুরাল ভার্ব হবে, স্বাভাবিক কথা। দুটো নাউন অ্যাড দিয়ে যোগ হলো তা তো প্লুরাল হয়েই যায়। যেরকম দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড দ্য হেডমাস্টার ওয়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং। সেক্রেটারি আর হেডমাস্টার মিটিংয়ে ছিলেন, দুজন, সেক্রেটারি অ্যান্ড দ্য হেডমাস্টার। বিমান অ্যান্ড সায়ন ওয়ার গিভিং দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ স্টেজ ডিরেকশন। বিমান অ্যান্ড সায়ন অ্যান্ড দিয়ে যোগ হলো, দুজন, সিঙ্গুলার নয় প্লুরাল হলো, তাই ওয়ার গিভেন। কিন্তু এই দুটো নাউন যদি অ্যাড দিয়ে যুক্ত হলো কিন্তু একই জিনিসটাকে বুঝাবে, একই নাউন্সকে বুঝাবে, একই সাবজেক্টকে বুঝাবে, তখন কিন্তু আর সিঙ্গুলার হয়ে যায়। যেরকম দি হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি ওয়াজ প্রেজেন্ট। হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি দুজন আলাদা ব্যক্তি নন। একটা দেখো দি আছে, দি হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি। যদি দি হেডমাস্টার অ্যান্ড দি সেক্রেটারি বলা হতো তাহলে দুজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি হতেন। দুজন একই ব্যক্তি, তাই দি হেডমাস্টার অ্যান্ড সেক্রেটারি একই ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। সো ওয়াজ প্রেজেন্ট, নট ওয়ার প্রেজেন্ট। রাইস অ্যান্ড কারি ইজ আওয়ার ফেভারিট ডিশ। রাইস অ্যান্ড কারি, তরকারি আর ভাত, দুটো মিলে ফুডকে বোঝায়, তাই রাইস অ্যান্ড কারি সিঙ্গুলার, তাই ভাবটা হবে সিঙ্গুলার। রাইস অ্যান্ড কারি ইজ আওয়ার ফেভারিট ডিশ, নট আর কখনো বসাবে এখানে। ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইজ কস্টলি। ব্রেড অ্যান্ড বাটার দুটো কম্বাইন্ডলি ডিম্যান্ড হয়, তাই যেহেতু যৌথভাবে ওদের ডিম্যান্ড হয় তাই আর হবে না, ইজ। So these are the 5 gray areas, guys. Usually students, learners and preparing for the exam, they make mistake. Know about the mistakes. Be careful, keep them in mind and don't repeat the mistakes. Hope you enjoyed. Give it a like, share with your friends, subscribe it if you are new.